nguwazese tenzindi nomudisisa nguwazese mponesi nisuchengete no muda kwazo dineu bofne urombo ditunga mirei disimbe kunemwi kunesimba nguwazese nomudisisa nguwazese mponesi nisuchengete ndipfekedze nikupfava nguvo yangu yaipa ndidzidzise nekusimba ndinokumbira simba nguwazese tenzindi nomudisisa nguwazese mponesi nisuchengete nditunga mirei ndifambe musipo ndaputsika fambanyi muneni kwese murizese kuneni nguwazese tenzindi nomudisisa nguwazese mponesi nisuchengete andityi chino uya kufarakana namo mweya wangu unomuda munondi donora nguwazese tenzindi nomudisisa nguwazese mponesi nisuchengete nguwazese tenzindi nomudisisa nguwazese mponesi nisuchengete nguwazese tenzindi nomudisisa
Regai titende Mwari nekuda komwe mukana wekuti tidzidze. Ndapiwa musoro inyaya watinoda kuti tidzidze pamusoro pawo unoti dealing with loss. Anditka kuti tingadile sei neloss. Saka panguva shoma yatinayo tichitaura pamusoro peloss, regai titange tapinda mukati meshoko raMwari. Chaverenga kubva kuna Job 1 pa verse 20. I shall read from this end. The word of God says, Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Mukazoenda kunoverenga setting context kuna Job chapter number 1, muchaona kuti chapter isingataure zvinhu zviri ordinary zvekuti munhu angatogadzira nguva yekuti ndakurumbidza Mwari. Nekuda kwezvinenge zvaitika kubva paverse 19 kudzokera paverse 1, panenge paitika zvinhu zvikuru nekurasikirwa kukuru. Sei ndatangira kuna Job? Vanhu vazhinji panoitika loss kana kurasikirwa vanoita mibvunzo yakawanda. Imwe yacho haife yakapindurwa, is the reality of life. Asi vanhu vanenge vaine mibvunzo. Vanobvunza kuti Mwari mandisirei? Mwari muri kupi? Mwari ko vana nhinga hamuna kuvaona here? Nenyaya yekushungurudzika kunoitika panoitika loss. Asi mukaenda pana Job chapter number 1 verse 1, inotaura pamusoro paJob kuti pakanga paine umwe murume angari in the land of Uz. Job was righteous and blameless. Tikada kuita law of substitution wakaita mates, kada kuti inini ndipinde panzvimbo yaJob zvinogona kutadza kukwana. But Job in his righteousness, after all the loss that he had seen, anoita material loss, anorasikirwa nevana, vanhu aidisisa. Chaakaziva kuita kuzoti semurume, in terms of even his sex, handigoni kumira panoda rimwe simba. Ndo panonzi zvese zvaitika, akaveura musoro, akabvarura nguo yake, akatanga kurumbidza. We are talking about loss as young people. Remember the context that we are dealing with. I'll talk about that in the global south in Zimbabwe. Pane maloss akawanda anoitika. Vanonibvunza kuti maimuzama kungotaura loss mukuwanza chirungu. Kwacho kunonzi kurasikirwa kuita sei? Gainitsanangura nechirungu ndotaura neshona. Kana tichitaura pamusoro peloss, we are saying it's a state whereby you tend to see the things that are valuable in your life, things that are prized, fade off or go. It is a state yekuti unosara usisina. Ndosaka pachishona vachiti kurasikirwa. Now loss can take many forms. Number 1, it can be the self. Loss of esteem chaiyo. Mira panapa isinyore, nekuda kwezvinogona kuitika. Then there is loss of functionality, nekuda kwezvirwere zvakasiyana siyana. Hanasi mukundona ndakamira. Mangwana zikano nchibva kuMelford ndogona kuita accident rimwe gumba pachisina ya loss. Kana ndaisimbokwanisa kufamba, loss of functionality, I can no longer do the same. And loss of functionality does not only happen because an accident has happened. Sometimes loss of functionality happens because the means are removed. Zvikwanisiro zvinogona kunge pasisina poitika loss of functionality. Yekuti munhu anosara ari pakamanikana. Then dzimwe nguva munhu anogona kuita chirwere chaiko. Umwe munhu anogona kungomuka ongonzi you are now anemic. Umwe munhu omuka onzi you are deficient in vitamin B12. Umwe omuka onzi wane sugar. State of functionality reduces. Anditi? Then some people recognize loss of materialistic things. Unogona kutobirwa phone chaiyo. Tiri panapa vamwe handi kutofamba makadzipakatira kudai kutyira kuita loss. Unogona kubirwa, unogona kusvika kutende kwatsva. Unogona kurasa mari yacho usina kubirwa. It's loss. Then vamwe vanorasikirwa nevavanoda nenzira dzakasiyana. Tikazara panapa pamwe kutorambwa chaiko. Kudzonzi it's over. Zvisati zvambonyanyotanga, ma heartbreaks, you experience loss. Handiti?
then ukatoudzwa kunzi it's over, tenda Mwari, waziviswa. Umwe unongozoona kuti pakaitika kakupfuurira mberi. Pane loss. And we are talking about loss. Then when we talked about loved ones, dzimwe nguva munhu anosvika paanoshaikirwa. Ndogara nchiudza vanhu kuti mashoko ekuti nematambudziko nedzoi tichishora it's not easy. Nyange ukashaikirwa nevanhu 5 vakasiyana paunofa ukati handane experience. Zvelosi zitajaira. Kungoti 1 2 1 2 otochema zvotoita zviri right. Which means there are dynamics to loss. Why are we talking about these things? Most people don't have coping capacities to deal with loss at various levels. Then when loss inotoitika comes through failure. In this generation, we are not trained how to handle failure. I sit for all levels, I have got 1, I'm crying, it's the end of life. I go to university, I've got my first degree, my second, my master's, going PhD, going postgrad. We haven't been taught about how to deal with failure. But I'm saying loss is part of life. Because every day in life we are wired to be able to solve problems. Kusanganisira kurasikirwa. Takawanda kudai so. Hapana munhu anogona kuti ndakararama ndikasawana pandakamborasikirwa. Hapana. Ende zvakakosha kuti titaure nezvazvo kuitira kuti nguva iyoyo painosvika tisasvike pakugumirwa nekupererwa. Nona munhu anotanga kufunga kuti ndiri munhu here. Unotanga kuona munhu anotanga kuquestiona, should I go on with life? What's worth with life? Ndakanyura, andiko zvinomukuita chi-entrepreneur muchihasla. Mari yese ndakanyura. Should I go on with life? But I'm here to say loss happens. Kana isati yaitika rega ndichokudza ichaitika. Now when loss happens, there is a process that happens. Most people interchangeably use these 2 terms. Number 1, grief. Number 2, bereavement. They are different. Zvakasiyana. Kuchishona nichagona kunetsekana because of limitation in language. Number 1, when we're talking about grief, no natural reaction yaunoita uchinzwa kunzi it's over. Those feelings. Kana uchiudzwa kunzi mai vako hakuchina, mama vashaika, deda havachisiko, gogo havachisiko. The natural reaction. Kutongokurwadziwa, kungorichi. You do not wire yourself. Kuti now ndakuchida kureacta manje, ndakuchida kuchema. No. It's the natural reaction that happens. That is grief. Then now when you talk about bereavement, it's the process of experiencing your grief. Muripo here. Vamwe vanochema, handitka. Vamwe vanoti zvinabasa. Chaga zvimwe. Ndelasiboni yeZimbabwe. Chauya mumwe. But remember I said grief is a natural process. And sometimes people pretend and they don't go through the process of grief. And it's bottled out, it becomes complicated. Rega ndipe muenzaniso. Munhu paanorasikirwa vanoita ongororo netsvakiridzo vanotaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitika pamunhu. But in conclusion, what I saw from research, bereavement and grief, it's a process. Hapana musi wamunozombosvika pakuti munhu apedza kuchema. Munhu akashaikirwa 35 years ago, nhasi panapa panogona kutoimbwa kambo kekuti anotanga kufunga baba vake vakashaika. Odzokera musi wakaudzwa kunzi baba vako vashaika. Ende kazhinji vanhu hatizive zvekutaura ka. Muchiri kuchemi? Ivo vakasofa. Kana iyo phone. When loss happens, we can never replace. Muripo here. Nyange ukabirwa phone iri Samsung A15. Tikatenga iri imwe A15. Haife yakaita kunge A15 yawakabirwa. Number 1, the process to having the A15 might have been sentimental. Handiti? Saka vanhu vanogona kutadza kuita sensitive to that. Then also, when we talk about human beings, I want you to understand the dynamics between loss. Munhu paanoshaikirwa. Let's say munhu ashaikirwa nemunhu ane 35 years old. Munhu ashaika anogona kunge aine 55 years old.
it means I've got 35 years of experience with this person. Handigoni kutanga kunyepedzera kuti handichagoni kuziva pamusoro pemunhu uyu. What I can do is to manage and live with that reality. That's why I said kuti grieving, it's a condition just like asthma. Munhu ane asthma anotozoti ndine asthma. Asi kuti ndisaite triggered ndinopfeka zvinodziya. Ndo zvakafanana nemunhu arasikirwa. Umwe musi kuchaita makore achawiza achapinda. It's a condition. Umwe musi achasvika pakuomerwa hana munhu wekubvunza. It's a condition. It's grieving. But I like what Job does. Job was different in his own regard. He understood that the author and finisher of all life who created is God. And most times when we experience loss, we resolve to other negative coping mechanisms. And some people will drink because they are frustrated. Some people will do things because they want to fill in that void. But in the midst of that time, I've dealt with people who tell me, "Maimusakana mnamatocha auskubuda, amuskunzwisisa. Mwari wacho ndimwari wakaita sei." But I always say, the sustenance of life that is being able to make you question kuti ndimwari akaita sei chofana kukubvundutsa. Kuti ndimwari rudziva nokupa upenyu kuti vabvunze kuti muri mwari vakaita sei. Chocho ndo chinofana kungokuvhundutsa. And even when you don't have hope and you don't have anything to say kuna mwari wacho, because ndogona kunge ndichirwadziwa ndakadumbirwa. But thinking of the thought and the love, that in the Spain, God just says the life of sustenance. Now, when loss happens, people underplay loss. But malos akasiyana whether munabirwa, whether munarambwa, whether munaraskirwa, aita say, it's the same process that goes on when someone receives message ye death. I'll talk about that because the age that is here. I've dealt with, in the recent past week, people that commit suicide because arambwa nemkomana. And it, kutoseka yo, nengosati wapinda nematumbu zvese uripo, encourage. And it, so munhu par kurambwa, kuna umwe munhu, it's like the relationship is over. But you are saying to me, start to learn musio kuti handichada. It's difficult to unlearn to love in one day. And to say, let go, no chaga mumwe. Vangontozona nyangwe kumarriage also yakuseshena kuti kwaidzi namba muchiri kudzididzi. Mna asati apora. Because they didn't go through the grieving process. They didn't go the process of bereavement. And I think when we started, we talked about brokenness, and it. And I said, seek healing at all costs. Even when loss occurs. Some people will not understand, but I want you to remember it's the natural process of life. But in that natural process of life, you're going to be flooded with emotions that you do not understand. Seek support, talk about it. I'm not okay. Why? Because on an unresolved grief, the body is natural. It finds outlets to give that. We're not going to enter hypertension just because of grief that is not resolved. And it, in the acute kana munhu afa, unogona kutoita ma mental health conditions. And in relationships, it's disastrous. Because the people that get into relationships with unresolved grief of heartbreaks, and they are busy being toxic in the relationships that they are. I relationship yekuprovira msikanaka muta ugone, skainya yekuprova. So you are instituted in that relationship for all the wrong reasons. Muripo. So it's important to talk about these issues. Vamwe anti muri relationship yenyu mental health check out relationship I see a grief is resolved here. Nemno kuchema anda kudzoti bereavement kamchemero kakasiyana. Ndiyo nengori msodzi.
nongori outlet. We talk about these things so that you have awareness. We talk about these things so that you are also able to confront your Creator and empty all. So that when we say we are coming to commune and to worship, tinekurerukirwa pamosho. I want to encourage you, if you are here, you have loss that you have experienced, it has never been explored, maybe you didn't want to talk about it, and our society also has got stereotypes around grieving. Sacheme, znabasa, nyangu zvakaita sei. Find time. Go and find that counsel and find time to pray so that God can heal us and God heals us in totality. Mwari wenyasha atibatsire kuti nerimwe ramazuva, whether kubirwa, whether kurambwa, whether kuita sei, tizorangarira Job. Job anotaudzwa zvevana vachiri kutaura kunouya mumwe achitaura pamusoro vachiri kutaura vasati vapedza mumwe achiuya. Asi anotongoona kuti izvizvi I can no longer respond to a carnal man. Need to go back to God and be vulnerable. Kadzokera ipapo. But mukugumisira tobatisisa torangarira Job. Job 1:20. He shaved his head, he tore his garment and he worshipped. Thank you. Jesu wangu mudiwa, dino uya kunemi, mananda andibata, chiripo champupuri, diwige muponesi, takara kwa nyarara, munanditungamira, kumushawe kurenga, ndimwi chidziwiriro, akuchina chechimwe, musandisiye ndega, tenzi mundibatsire, ndosimbira kunemwi, rubatsiro zverangu, mundifukidze ini, ngemapapiro enyu, ndimwi Kristu ndinoda, zvese zvamunondipa, simudza waputika, rapanyi vanorara, zita renyu royera, ini ndega ndashata, ndazara ngezvitema, mwazara ndinemutsa, kunemutsa kunemwi, wekuchenesa ini, rega uzondirapa, moyo wangu mukati, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere